واهلا وسهلا فيكم بالحلقة الأولى من برنامج جيم بريزم. بمناسبة الحلقة الأولى حبينا نعملها عن إحدى أهم الألعاب وأشهر لعبة حاليا بينعمل لها بطولة عالمية، وأنا شخصيا عندي على حسابي بالستيم أكثر من 1000 ساعة لعب، وهذا الحساب أنا ما صار له عندي سنتين. هاللعبة تشغيل شركة فالف العالمية بالاشتراك مع شخص اسمه ايس فروغ. بس الغريب بالموضوع انه ايس فروغ هاد ما حدا بيقدر يجيب عنه معلومات، والمعلومات المتوفرة عليه عبر الانترنت اغلبيتها اشاعات. بس اخر معلومة كانت متوفرة عنه انه اخر حساب شغال لايس فروغ كان على الويبو بالصين، وايس فروغ طفش من اوروبا وراح الصين لانه توجهت له كثير انتقادات بسبب عدم متابعته لتطوير اللعبه وتجاهلها. بتعمل كده ليه؟ اغلب اللعيبه القدماء يعرفوا انه هي اللعبه مستمده من خريطه كانت موجوده بلعبه اسمها ووركرافت 3، واللي هي اصلا مستمده من لعبه ستار كرافت الشهيره يلي كانت اول لعبه في العالم بينعمل لها بطوله انترناشونال. وهي الخريطه كانت اسمها دوتا اول ستارز، يلي كان احد اول مصممينها هو شخص معروف باسم كوينزو. وهذا كوينزو عمل شغله مو كثير ظابطه، يلي هي انه انشق عن فريق الدوتا وراح هو وشوي من رفقاته وطوروا لعبه اسمها بنحبها كثير نحن طبعا، اسمها ليج اوف ليجندز. الله يعطيك الف عافيه. ذا انترناشونالز يلي هي اهم بطوله بتصير للدوتا 2 في العالم، والمعروف عن هي البطولة انه كل سنة بتصير مرة وكل سنة بتصير بمكان جديد. وذا انترناشونالز كانت أول بطولة في العالم للعبة إلكترونية بتتجاوز قيمة الجائزة تبعها $1,000,000. هذا الحكي كان بال 2011، يعني السنة الماضية ذا انترناشونالز اللي كانت بالصين بشنغهاي تجاوزت أرباح شركة فالف بس من وراء هي البطولة. وهي الأرباح بالمناسبة كانت 70% منها من مساهمات اللاعبين فقط، يعني لاعبين الدوتا هن اللي دفعوا الجائزة. الفريق الفائز فيك تقول هيك كانت $25 مليون أرباح الشركة فقط. والفريق الفائز اللي مكون من 5 لاعبين وكابتن وفريق فني طبعا رجعوا على بيوتهم في بجيبتهم أكثر من $11 مليون. رزقنا هيك بشي 4 شباب ظراف لنقعد سوا ونعمل أحلى تيم دوتا. لنعرف أكثر عن لعبة دوتا 2، لنشوفها من جوا ونشوف شو فيها خبايا وشو فيها فوتات وطلعات. تعالوا نروح كلياتنا سوا لفقرة جيم بلاي. Hello guys, I'm Tito. For our first gameplay video, we decided we're gonna do one of our favorite games, Dota 2, or Defense of the Ancients. What is Dota 2? It's an online multiplayer battle arena that's currently free to play. 2 teams of 5 battle it out to destroy each other's ancient. So without any further ado, let's get into the gameplay. So starting off, we're gonna do the main menu. In your bottom left, you can find your friends list. Just above that, you can find your profile. Here you can see your previous games played, your play style, and your favorite heroes. Returning to the main menu, you can see upcoming tournaments, specials in the shop, and your previous game. So looking at the first tab is the Heroes tab. Here you can preview all the heroes that are sorted by strength, agility, and intelligence. Next we have the store page. Here you can buy cosmetic items for your hero. You can buy couriers, wards, and even custom audio packs. Next we have the Watch tab. Here you can see ongoing live games, recently played tournaments, and even some of your own replays. And if you wish, download those replays. Then we go to the Learn tab. First off is gameplay updates. Dota is ever changing, so it's good to read what they are changing. Training is last hit training. It's always good to improve your last hits. Tutorials, super important. They teach you the basics of the game, and the more you know the basics, the better it will go in your normal games. And last but not least, items. So much items and different combination of items, it can be a bit daunting, but after a while you'll know them by heart, so make sure to read up on them. Last but not least, we have Arcade. So if you're a bit tired of matchmaking and you just want to have some fun, Arcade is the perfect option. Arcade has hundreds of custom game modes like 12v12 Dota, or where your abilities are broken and overpowered.
Here we have the notification tab and your armory. So you're gonna unlock a bunch of items, and if you want to see what you've unlocked, go to this tab. Back to the main menu, you have the chat tab. Here you can chat to your friends or to the people in the region, which is important because Dota is a social game after all. And over here we have game of the day. It's to do with arcade as well. Check it out, like you can get some really cool game modes here, sometimes not, but at least give it a try. Okay, let's look at the different types of heroes. First off, we're gonna look at strength. As the name implies, they are strong, big guys. They have a lot of health and can die easily. Also, they're the guy who starts a fight usually, and also have a lot of disabling abilities. Then we have agility heroes. Agility heroes are a bit weaker in the life department, dying easily, but they rely on quickness and elusiveness usually. And late game they can pack a real punch if you have the right items and builds. The last attribute we're looking at is intelligence, the mages of the field. Also a bit squishy in the health department, but very versatile. They can heal, they can stun, turn people into chickens, or just kill people straight up with lightning. Super fun class, didn't we give it a try. Now that we kinda know what's happening, let's go find the game. The best way is to play against bots, but there are better ways to play with friends that are also learning the game. But if you don't have people playing with you right now, let's practice with a bot. The bots have varying difficulties, starting from passive to unfair. I would recommend put it on easy in the beginning, because passive just does nothing, and that's the side you can choose. So yeah, pick a side and then say start your bot match. So we are in the hero selection screen now. As you can see, you have your strength, agility and intelligence heroes. I am gonna go with Spirit Breaker. He's a strength hero that's super fun to play. Also not too hard, great for beginners. And this is a strategy map. So you can see there's a little map there. And starting from the most top left, you have the top lane, then you have the mid lane, and then you have bottom lane. Depending what you're playing, go to the according lane. Then you have your little item shop. Each game you start with 600 gold. For new players, always buy the recommended guide. It gives you some healing items, some mana items, stuff just to keep you alive in the beginning of the game. Okay, here we go. As you see, my Bara is charging down the lane to face the other team. Later you will learn certain heroes are good against other heroes, but don't worry too much about it now. So we're starting in the well. The well is a place where you can heal when you're low on HP and regenerate mana. This is your courier. It will deliver your items you buy, so you don't have to run back each time. When you open the shop, you must find a recommended guide. This is a good way to learn what to buy for your hero before knowing how the game works. After selecting a guide and buying your items, you can head off to the designated lane. Each hero has 4 unique abilities. 3 abilities you can pick from the start. Your 4th ability you unlock after level 6. It's known as your ultimate ability. It's super powerful and can change a fight. After you've done this, head to your lane. Okay, this is Sven. He's a strength hero. As you can see, he has to hit to attack. His first ability is a stun that disables the opponent. His second ability is a passive, so it always happens. When he attacks, it does damage in front of him in a splash. So it kind of hits everyone he's looking at. His third ability is Battle Cry. It makes him a bit faster and more tough to kill. And then his ultimate ability is God Strength, that basically makes his damage output triple. This is an agility hero called Dwarven Sniper. He's about attacking from very far away. His first ability is Shrapnel, that rains down in an AoE, slowing and damaging the opponent the longer they stay in it. Sniper's other 2 abilities are both passive. The one increases his attack range, so he has the longest range in the game. His other is basically has a chance to knock you back when he attacks. Sniper's last ability is Assassinate. It does moderate amount of damage over a great distance. Great for dealing damage afar or picking off fleeing enemies.
Okay, Lion is intelligence hero. His first ability is a straight line that stuns the opponent. His next ability is Hex, that basically turns the enemy into a frog, making him useless. His third ability is Mana Drain, stealing an opponent's mana, adding to your own. Then his ultimate, Finger of Death. Basically it deals a huge amount of damage to a single target, obliterating them. Throughout playing Dota, you will acquire some gear for different types of heroes, or you can just buy gear in the shop or win some in the compendium. Each hero has unique gear that you can equip as you please. You can maybe have a set of 2 different armors and combine them and make a really cool looking dude. So this is all the stuff I've unlocked for Axe so far, and I'm just mixing and matching what looks cool. So that was it for Dota 2's beginner's gameplay. Till next time, guys. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بفقرة سؤال وجواب. قبل ما نبدأ الفقرة خلينا نروح سوا نشوف فيديو التقييم يلي عملناه انا وتيدو عن دوتا 2. Out of 10, Tito, how much do you give Dota 2 in the category of gameplay? Well, it's the same game over and over, so it's a bit repetitive. But people go back for a reason. It's really cool mechanics, really cool team play, and you can play the same game 50 times differently. So I'll leave it a 7. 7 out of 10. Okay, Tito, out of 10, how much do you give Dota 2 for graphics? So the game is a bit old now, like it came out in 2013. But like I said, the game is very well maintained, updated regularly, and from the MOBAs out here, it has some of the best graphics. So I'll also give it a solid 7. 7 out of 10. And what about the servers and update? How much out of 10 do you give Dota 2? I would say that's like the best thing of Dota. They have excellent updates and excellent servers, always improving the game, and if there's a bug, they fix it immediately. So I would give it a 9 out of 10 there. 9 out of 10, wow, that's good. And last but not least, community. For Dota 2 community, how much do you give out of 10? The Dota community is not the greatest, I must confess. Tell me about it. Yeah. Like if you're playing with your friends, you know, like you can maybe lose a friend sometimes, but also the rest of the environment can be hostile against new players. So I'll probably give it a 5 out of 10. إن شاء الله يكون عجبكم هذا التقييم. فقرة سؤال وجواب هي فقرة معمولة لإلكم مشان نجاوب فيها على أسئلتكم يلي بتتعلق على اللعبة يلي عم نناقشها نحن بحلقتنا. بنهاية كل حلقة رح نقلكم اللعبة اللي رح نناقشها بالحلقة الجاية. لهيك بدنا منكم أسئلة عن هاي اللعبة، وإذا أي حدا فيكم بيلعب هاي اللعبة وواجهه أي سؤال أو واجهته أي مشكلة يكتب لنا إياها بالتعليقات، وبنوعدكم إنه رح نحاول نجاوب على أكبر عدد ممكن من الأسئلة. بحلقتنا الأولى بما إنه نحن ما عنا لسه أسئلة منكم، فقررت أنا وتيدو نجمع شوية أسئلة من رفقاتنا اللي حوالينا عن دوتا 2. السؤال الأول كان من رفيقنا فالفا، شو هو أقوى هيرو أو بطل باللعبة؟ برأينا نحن إنه بهي اللعبة لما بيكون اللعب جماعي، يعني لما بتكون أنت عضو من فريق مكون من 5 أشخاص، ما في هيرو أقوى من الثاني أو بطل أقوى من الثاني، لأنه لكل هيرو له دور ولازم يقوم فيه. لهيك ما في هيرو أقوى أو أهم من الثاني. بس إذا بدنا نحكي عن 1 vs 1 أو 1 ضد 1، في هيروات أقوى من هيروات تانية. لهيك أنا برأيي أقوى هيرو بال1 vs 1 هو فانتوم اساسن أو PA، لأنه هذا الهيرو الابيليتيز تبعوته كتير قوايا بدون أي ايتم. أنا برشح إنه فانتوم اساسن هو أقوى هيرو ب1 ضد 1 أو 1 vs 1. السؤال الثاني اللي إجانا من صديقنا بيتر هي شو هي أكبر مشاكل دوتا؟ بما أن اللعبة عم نعمل لها أبديت دوري بشكل أسبوعي تقريبا، بقى أغلب البجز أو التعليقات أو الشغلات الغير منطقية عم تنشال من اللعبة. بس اللعبة فيها مشكلة وحيدة يلي هي الماتش ميكينج سيستم، أو أنه يجمعوا اللاعبين مع بعض بحيث يلعبوا بمباراة واحدة. لأنه هذا الشيء أنا برأيي الشخصي وبرأي فريقنا أنه هو فيه مشكلة، لأنه أكثر من لاعب واحد منهم أكثر خبرة من الثاني وألعب منه بينحطوا تحت نفس الرانك، وهي مشكلة للاثنين، يعني مشكلة للجديد اللي عم يلعب ومشكلة للقديم اللي عم يلعب. بقى الجديد اللي عم يلعب بيصير عنده مشكلة انه بحس اللعبة كتير صعبة وما بيقدر يستمتع فيها، والقديم اللي عم يلعب بحس كتير سهلة، واللي معه كلهم ما بيعرفوا يلعبوا او ما بيقدر يفوز لانه هو الوحيد اللي بيعرف يلعب. لهيك نظام المباريات بالدوتا 2 بده تطوير انا برأيي الشخصي، لانه كتير ممكن يحول اللعبة للعبة مزعجة. السؤال الثالث كان من رفيقتنا شيماء، ليش كتير بتلعب دوتا؟
وهذا السؤال بستاهله انا صراحه، لانه انا واحد من الناس اللي تقريبا بيلعب دوتا كل يوم، لهيك انا عندي جواب. هاللعبه تقنياتها كتير ثابته صح، بس فيها مساحه كبيره للعب، فيها اكثر من 120 هيرو او بطل، وكل هدول الهيرويات كل واحد فيهم فيك تلعبي فيه بطريقه، وفيك تطوريه بطريقه وتخليه يلعب رول او دور معين باللعبه. لهيك اللعبه فيها مع انه متكرره بس فيها كتير شغلات جديده. صح الخريطه واحده وصح اللعبه واحده والمبدا واحد، بس طريقة اللعب بتختلف بكل مرة عم تلعبي بهيرو او ببطل جديد. لهيك بصير عندك شيء مثل الادمان، لانه انت او انتي بصير عندكم رغبة كتير كبيرة بانكم تختموا كل الهيرويات وتصيروا لاعبين فيهم كلياتهم. لهيك بتضل تطور من نفسك وبتضل تلعب اكثر واكثر. الحلقة الجاية رح تكون عن لعبة كتير شهيرة وكتير ناس منكم بيلعبوها، يلي هي الببجي. إذا في أي سؤال عن هاي اللعبة، وإذا عم تواجهكم أي مشاكل أنتم عم تلعبوا هاي اللعبة، رجاءً اكتبوا لنا بالتعليقات تحت أسئلتكم لنجاوب عليها بالحلقة الجاية. هاي كانت حلقتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم. دعمكم هو أساس استمرارنا، لهيك إذا عجبتكم رجاءً اعملوا لنا إعجاب. إذا كنتوا على اليوتيوب اشتركوا على القناة وفعلوا زر الجرس مشان تشوفونا كل مرة جديدة. كان معكم محمد كيخيا، كونوا كتار مع برنامج جيم بريزم.